nice book. This is translated version of Sant Jnaneshwar's commentary in Marathi, translated by V.Madhusudanrao. As I always do, I will go to the 5th chapter and see how he describes. 5th chapter, 19th shloka says, all human beings are equal. See what Sant Jnaneshwar says. Just as a dream becomes unreal to one who is awake, distinctions such as this is a cow, this is a dog, these are great and powerful men, these are small and weak men, disappear when egoism or the consciousness of I has gone. This attitude of equanimity towards everything strengthens the belief of the yogi that he is a Brahman. People should not try to read it as Brahman. This is Brahman. A yogi does not run away from ordinary activities, but eliminates desire, nor does it torment the senses. The yogi observes proprieties of life and goes through normal routine, but he does not accept the errors of the world. That is why I tell my friends, 19th shloka, 5th chapter Bhagavad Gita is a great supporter of social justice. Wonderful, wonderful. Many people, to be honest, do not completely understand the real meaning behind it. Chaturvanyam Maya Sustam Gunakarma Vibhagasyaha Anangane Chudu నేనే సృష్టించాను వర్ణాలను కులాలని కాదు. అసలు శ్లోకం ముందు వర్ణం గురించి మాట్లాడు, శ్లోకం తర్వాత వర్ణం గురించి మాట్లాడు. అప్పుడు ఎందుకు మాట్లాడాడు అంటే అంతకుముందు దాంట్లో అర్జునుడు కృష్ణుడితో మాట్లాడతాడు. కృష్ణ, ఈ యుద్ధం వల్ల మనుషులు చచ్చిపోతారు, చచ్చిపోతే స్త్రీలు వేరే వేరే వాళ్ళను ఆశ్రయిస్తారు, వర్ణ సంకరం అవుతుంది అంటాడు. అక్కడ ఆయన రీచ్ చేసిన ప్రశ్నలకు అందరికీ కృష్ణుడు వరుస క్రమముగా, ఇంగ్లీష్లో రెస్పెక్టివ్లీ అంటారే, జవాబిస్తాడు. యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ కండెమింగ్ ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ వర్ణ సంకర, కృష్ణ సేస్ 4 వర్ణాల వారిని సృష్టించింది నేనే కదా, 4 వర్ణాల వారు నాచే మయా సృష్టిం అంటే నాచే సృష్టింపడ్డ వాళ్ళే కదా. గుణకర్మ విభాగశ జన్మ కాదు, కాబట్టి వర్ణ సంకరం అనేది మీనింగ్లెస్. కృష్ణుడు వర్ణ సంకరాన్ని కండెమ్ చేస్తున్నాడు. అక్కడ నేను సృష్టించాను వర్ణాలు అనలా, అందుకని నేను చెప్తా జనాలను. ఆ విషయం భాగవతంలో కృష్ణుడు ఉద్ధవుడికి చెప్తాడు. ఏదన్నా మంచి పని చేసినప్పుడు, పూజ చేసినప్పుడు, పుస్తకం చదివినప్పుడు ఫలశ్రుతి అనద్దు, జ్ఞానము ముఖ్యము. ఏమంటే నీవు ఈ శ్లోకాన్ని చదివినప్పుడు చాతుర్వర్ణ్య మాయసృష్టం అక్కడ ఎందుకు వచ్చింది ఆ శ్లోకం? అంతకుముందు వర్ణ సంకరానికి దీనికి లింక్ చేయాలి. వర్ణ సంకరం అనేది తప్పు నాయన, 4 నాచే సృష్టింపబడ్డవారే కదా. పైన గుణకర్మ విభాగశ. ఎవరికైనా జ్యోతిష్ శాస్త్రం తెలిస్తే మన రియల్ వర్ణం మన తల్లిదండ్రుల నుంచి వచ్చేది కాదు, మన జన్మ నక్షత్రం బట్టి. నేను మా ఆవిడ అడిగేది, ఏమండి పాపం జనాలకు అర్థం కాదు వదిలేమని. నక్షత్ర ప్రకారం మా ఆవిడ బ్రాహ్మణ, నక్షత్ర ప్రకారం నేను శూద్ర. ఏమండి కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. ఏం పర్వాలేదు కానీ తెలుసుకోవాలి జనాలు. శూద్ర అంటే తప్పని కాదు, తక్కువని కాదు, హనుమంతుడి నక్షత్రం అది. మరి ఒక పండితుడు చెప్పాడు, సార్ సేవా తత్పరత ఉన్న వాళ్ళది 4వ వర్ణం, దానికన్నా ముందున్న వాళ్ళది ధన తత్పరత, అందుకన్నా ముందున్న వాళ్ళది మేనేజ్మెంటు అధికారత, అందుకన్నా ముందున్న వాళ్ళది జ్ఞాన తత్పరత. అంతేగాని ఒకరు పైన ఒకరి కింద కాదు, 4 ముఖ్యమే. జనాలు సరిగా చదవరు, ఇతరులకు చెప్పరు. నేను పూజకి చేసుకుంటా, కానీ ఐఎమ్ సుపీరియర్ అనే మాట ఒప్పుకోవడం. ఏమంటే అసలు ఇతరులకు సేవ చేసేవాడే గ్రేటు. ఆంజనేయ స్వామి కన్నా మీకు రామాయణంలో గ్రేట్ క్యారెక్టర్ లేదు. వాల్మీకి రామాయణంలో పురాబద్ధ నక్షత్రం,
శుద్రహ సేవతత్పరత. ఇంట్రెస్టింగ్లీ నా గోత్రం ఆమె గోత్రం ఒకటే. అందువల్ల ఐఎమ్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ హనుమాన్. Seafield, my teacher, Dr. Verma, I always said, he is my Rama, I am his Hanuman. Because Hanuman is the representative of real service to people. నా పేరు సత్యవతి. వెన్నెలకంటి ప్రకాశం గారిని కలిసి ఆయన గురించి తెలుసుకుందాం. Very nice. We are very proud to be here. Very great. Very good. ఈ గార్డెన్ ఎంత చక్కగా ఉందో చూడండి, ఎంత ఆహ్లాదంగా ఉందో. చాలా బాగుంది కదా. ఇప్పుడు ప్రకాశం గారు ఇంటికి వచ్చేసాం. లోకానికి వెలుగునిచ్చేవారు ఇద్దరు, ఒకరు సూర్యుడు, మరొకరు చంద్రుడు. బాణుడు తన వెలుతురు కిరణాలతో చురుక్కుమనిపిస్తే, శశాంకుడు తన వెన్నెలతో వెలుగుతో పాటు చల్లదనాన్ని కూడా ఇస్తాడు. ఆ చల్లదనం ఎంతో హాయిగా ఉంటుంది. ఇద్దరూ వెలుగునిచ్చి ప్రకాశించేవారే. అయితే తన ఇంటి పేరులో ప్రకాశాన్ని, అసలు పేరులో వెన్నెలను నింపుకున్న ప్రజ్ఞాశాలి శ్రీ వెన్నెలకంటి ప్రకాశం గారు. సరేనండి, ఇంతకు శ్రీ వెన్నెలకంటి ప్రకాశం గారి ప్రత్యేకత ఏమిటి అని ఎవరైనా అడగొచ్చు. ఒకటి కాదు, ఎన్నో ప్రత్యేకతలున్నాయి. ఆయన ఉన్నత విద్యావంతుడు, రచయిత. ఆయన జీవితంలో 3 ముఖ్యమైన రంగాల గురించి ఆయన ఏం చెబుతారు? ఎన్నో స్పెషాలిటీస్ ఉన్న వెన్నెలకంటి వారి జీవితంలోని ఎన్నో మలుపులు మెరుపుల గురించి ఈ వీడియో ద్వారా సమగ్రంగా తెలుసుకుందాం. వేదశరణ్ గారి ఇంటర్వ్యూలో వెన్నెలకంటి ప్రకాశం గారు ఏం చెప్తారో చూద్దాం. Namaste, welcome to our channel here. Today I have the privilege of talking to Professor Vennelakanti Prakasam garu, who has international repute and national standing as well as a local influence. He is a complete man as a teacher and as a person and as a spiritual person as well. Namaste sir, welcome to the chat here. Thank you for coming over. Thank you for coming too, so that I can talk to someone who understands me. So you're an academician first and foremost, and we will begin with your academics and we'll come back to the things later on. Could you tell us something about your early education? Early education? Actually, I always talk about my early education. I'm glad you asked that question. I come from a village where I used to interestingly think. I used to think if someone spoke Hindi, he was first thinking in Telugu and then translating. If someone spoke in English, I used to think they will think first in Telugu and then translate. But that is Telugu, number one. We had a government school. I had my schooling in the village up to 5th standard. Very peculiar. The teacher was so nice.
He promoted me to the 5th class from 4th class in January. Result is 4th and 5th I finished in 1 year. Then I went to Nellore. I wrote entrance examination for 7th class in VR College High School. That means I did not study 6th class. You can see that if you are very lucky, you save. I saved 2 years. I was in 7th class. 7th class I finished. Beautiful. Then I shifted to a wonderful place called Kullur, 9 miles from my village. My brother was in 8th standard, 9th standard. I was in 8th standard. We will walk. In those days, we would walk from my village to that village, 9 miles, Monday morning. Saturday evening, we come back. Beautiful. Walking, I think, gives you a lot of energy and gives you good health. And it's such a good school, very good school. If my foundation of Telugu and English was well laid, it is because of 2 great teachers. When Darimadugu Kamaya, he was a Telugu teacher, simply brilliant. I'll give you an example. He would not pretend to know everything. He was teaching an episode from Mahabharata where Arjuna is supposed to have made Bhimuni Yuddhamunuku Chalinchi. Chalinchi may mean stop chasing. Kadu, there is some other meaning. So he said, hey, there is some problem here. He sent me and another student to headmaster's office. Bring a dictionary from there. That is the greatness of the teacher. Chalinchi is Chalunattu Chesi. Bhishmudu, Bhimudu, Gada Dhanurvidya anta kashtam kada. Chalunattu Chesi. That is the base of my Telugu. Then there was another Avancherla Adinarayanrao, excellent English teacher. I mean, I was the shortest fellow in the school. They used to call me Lilliput. But English was all right. So that is how, if you are really lucky, you are willing to put in hard work. But let me tell you one thing. I want to say this. From 9th standard onwards, I started reading Mahabharata in Telugu by Pinaka Ganapati Shastri, Sunday edition. Mahabharata started right in the 9th class, but in 11th class, 9, 10, 11. 9, 10, 11, elocution, essay writing, Telugu and English, Hindi. In all these competitions, first question was by Sheikh Kalesha, even if it is Telugu. Second question was between me and one, Veerapalli Ramachandra, later became IPS officer. One day he said, Prakasam, you and I competed for the second position. Always first position went to Kalesha. Hard work. Very handsome man, good man. I mean, when I think of it, I say, language, intelligence, hard work have nothing to do with your caste and religion. It is all your hard work. He was a very good man, very good man. Now I'm in touch with their family, but he is no more. High school, then I went to college. Pinaka Ganapati Shastri, sorry, that is Mahabharata. Hanujjaniki Rama Sharma strengthened my Telugu. Darbharamurthy across 8 years. Subramanyam, they all strengthened my English. But one man who strengthened my English grammar and pronunciation is Vedam Venkatraman. Vedam Venkatraman used to refer to Daniel Jones's dictionary and teaches pronunciation before CAE came into existence in Hyderabad. That is the interesting thing with that college. So I am very, very happy. I went there. Then I went from Nagpur. P.S. Shastri, great professor. Dr. Aryan Roy, the man I was going to do after my MA, research in American literature. He said, no,
do this evening diploma in the teaching of English. Sir, I cannot pay the fees. Can you believe it? He took me by my ear, took me to office, said, I will pay the fees, you give me later. He made me join that course. Do you know what the result? I shifted from literature to language and linguistics. And Colin P. Masika really pulled me in or pushed me in to, in those days it is CIE, 3 letters. Bapri Bap. He was the one who selected S.K. Verma to be reader, and I became student of Dr. S.K. Verma. And see the interesting thing, S.K. Verma was a student of M.A.K. Halliday. M.A.K. Halliday was a student of J.R. Firth. When I went to England for my PhD, my supervisor was M.W. De Silva. His supervisor was Firth. Firth, Halliday was from Yorkshire. I did my PhD from York. See how great people guide you. Otherwise, how do you grow? Exactly. You cannot grow on your own. It's all. And also, I don't want to be misunderstood. Even in CIE, people like Krishnaswamy, people like K. Subramaniam, and later as colleagues, people like Sharan. I mean, these are the people who encourage you. People who encourage you are doing as much as you are doing for your future. That is why I always tell people, you should be grateful to them. And I am a little, I would, if someone says you are confused, but I get angry, I tell people, you should never be partial in your generosity. You will never be ungrateful in your response. You should show gratitude, you should be impartial. And this is what Lakshmana says to Sugriva. Partiality is the worst of all the sins. This is Valmiki. So I am so glad. When I wrote so many books, I dedicated books to different people because what is it I can do to them? Right. Yes. Sir, now that you have talked about the great influences, I thank you for taking my name along with those great people. I think No, having good friends is a great luck. Yes, sir. But yeah, could you now move on from the academic influences to your family influences in your career? What influence did your family have in your education? Very good question. I have written one book in English, put it in Telugu also. My mother, me and my wife. I'll talk about a kind of personal book. The title is My Mother, Me and My Wife. How my mother guided me, how with the help of different subjects and learning I grew, and how my wife was wonderfully supportive of my work. When the book was released in Delhi, so many people came and said, sir, first time we understand how grateful we should be to our mothers and wives. And some people pose, hey, wife ko kya hai? No. Respect your mother, respect your children's mother. What is that? Your children's mother is your wife. It is your wife who makes you father. It is your wife who makes you grandfather. It is your wife who makes you great grandfather. Can't you be grateful to her? So anyway, that book I covered terms. This is a very peculiar thing. My mother, me and my wife. Subtitle was a cognizography in rambling realism. Later I went to the internet. The moment you put cognizography, the AI people, artificial intelligence people give the message, is Dr.V.PRAKASAM who uses this expression. Rambling realism, they say it is V.Prakasam. I said the subtitle of my book is so important, number one. Number two, I use expressions munkle and uncle. Because in Telugu, mama is different. Chinnayana is different. Some people say babai. But paternal uncle, I say punkle. I printed in the book. Munkle, maternal uncle. Because
you should be clear in your expression. And your family, we had a maternal uncle, Mama, he had no children also. He was the one who totally took care of my undergraduate degree education, BA. My MA first year, my father took care of. MA second year, my brother, who was in Indian Air Force, wing commander, later BEL. So, family, and then my mother, most ideal woman who believes in total social justice. Social justice was built into me by my mother, but later it got full strength from my Nagpur, Dr. Ambedkar College of Arts and Commerce, established at Diksha Bhumi in Nagpur. I was a lecturer in English there. I never heard of Dr. Ambedkar earlier. When I read about him, read things by him, his wonderful works like Rise and Fall of Hindu Woman, Annihilation of Caste and all that, I said, oh dear me. Then I've come to one interesting thing. The most important thing for a civilized society to have, the most important thing for a civilized society to have is social justice. What is social justice? Social justice is treatment of all the social segments as equals. And next you can come to economic justice. Marxists generally give number one priority to economic justice by giving to number two. Because even the richest man will be looked down by his caste. No. All people are equal. No caste, no religion. No race also. White people looking down on black people, I oppose. In South Africa, apartheid, I oppose. Because it is all human beings should be treated alike. Economic justice is we should have equal opportunity to earn enough. And then I add something which others don't. Cultural justice. वो क्या है? Cultural justice is, if you are a Telugu man, you will be doing culturally correct things by not ignoring Telugu. Learn Telugu, learn Hindi, learn English, no problem. Learn Sanskrit, कोई बात नहीं है. तेलुगु को भूलना नहीं है. तेलुगु थोड़ी असली भाषा है. थोड़ी असली भाषा है पंजाबी. Because I was in Punjab, a bit of Punjabi comes. I was in Nagpur, तो मराठी भी आ जाती है. Closest friends Bengalis, वो भी आ जाते, खूब बोलो. Anyhow, that's all it happens. So, cultural justice is coming from a village. Shehrai, Sannai, Telugulo, Medam. That is the first music I came to know. Even now I say, don't ignore it. Go for only veena, violin and this and that. Don't ignore Dolu and Medetadalu. Because that is the beginning. Don't ignore anything. That is called cultural justice. You have to respect your language. You have to respect your family culture. Some families do not worship Tulasi. Some families worship Tulasi. Nothing to do with caste or religion. Have family, but respect your family. నాగపూర్లో డాక్టర్ అంబేద్కర్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఆర్ట్స్ అండ్ కామర్స్లో 1964-66లో లెక్చరర్గా పనిచేశారు ప్రకాశం గారు. ఈ కాలేజ్ అంబేద్కర్ బౌద్ధ మతం స్వీకరించిన దీక్షాభూమిలో ఉంది. ఆ కారణం చేత సామాజిక న్యాయం, ధార్మిక సాత్వికతల మీద ప్రకాశం గారికి మంచి అవగాహన ఏర్పడింది. After my BA special in English, Telugu and World History as main subjects from VR College in Nellore, I went to Nagpur for my MA. After my MA, I became lecturer at Dr. Ambedkar College of Arts and Commerce, Diksha Bhumi, Nagpur. This is 64 to 66. That experience made me a social being. I understood Dr. Ambedkar well, and then I became a real social being, where I think a social being who thinks that a civilized society, main point is social justice.
So I read a lot about Dr. Ambedkar at Nagpur, and I've written a book much later. This is published by Memesco. They published the Telugu version. Some Delhi publisher published a Hindi version, and this book, though is very small, it refers to Dr. Ambedkar, the Jnana Yogi, whereas Jagjeevan Ram is the Karma Yogi. A friend of mine, Anand Babu, has written a book on him. Babuji, the Karma Yogi, here this Baba Sahib, the Jnana Yogi. Anyone who doesn't read him and talks about him is a cheat. Read him. He goes into the details of a case, epistemology, ontology of a particular thing. Only then he writes. Sir, exactly. That's a very interesting point you have made, sir. ఇప్పుడు డాక్టర్ ఉషాదేవి గారు పంపిన ఆడియో విందాం. కంటి ప్రకాశం గారు మాకు భాషాశాస్త్రం బోధించిన గురువుల్లో ఒకరు. వారు మాకు బోధించింది భాషాశాస్త్ర చరిత్ర అంటే సాధారణంగా విద్యార్థులకు కొంచెం అయిష్టంగా ఉంటుంది. కానీ సార్ దాన్ని మాకందరికీ ఆసక్తి కలిగేలా సరళ భాషలో బోధించారు. అనామలీ, గ్రీకు వాళ్ళ సిద్ధాంతమైనటువంటి అనాలజీ వంటి ఇవన్నీ అప్పటికి ఇప్పటికీ కూడా 50 ఏళ్ళు గడిచినా గుర్తున్నాయంటే ఆయన బోధించిన విధానంలోనే బాగా ఆసక్తికరంగా ఉండడం అనేది ఒక లక్షణం అన్నమాట. అట్లాగే ఆయన బోధించినవే కాకుండా అక్కడి నుంచి వెంటనే మా దగ్గర నుండి వెంటనే వెళ్ళిపోయారు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుండి. అందువల్ల ఆయనని ఎక్కువగా వినడానికి ఇంకా అవకాశం దొరకలేదు. వారి రచనలు అప్పుడప్పుడు ప్రచురితమైన వాటిని కొన్నిటిని లేదా సదస్సులలో చదవడము వినడము తప్ప మళ్ళీ చాలా కాలం, దాదాపు ఒక దశాబ్దం, 9 ఏళ్ల తర్వాత పటియాలాలో సార్ పనిచేస్తున్నప్పుడు నేను బరోడా విశ్వవిద్యాలయంలో అప్పుడే కొత్తగా లెక్చరర్గా చేరాను. మన అమ్మాయి ఒకరు ఇక్కడ ఉన్నారు అని చెప్పి ఆదరంతో నన్ను అక్కడ వారు నిర్వహిస్తున్న ఒక సదస్సుకు పిలిచారు. నువ్వు గెస్ట్ హౌస్లో ఉండొద్దు అని దంపతులిద్దరూ నన్ను వాళ్ళ ఇంట్లోనే పెట్టుకొని వాళ్ళ సొంత అమ్మాయిలాగా చూసుకున్న ఆ ఆదరాన్ని మాత్రం నేను ఎప్పుడూ మర్చిపోలేను. అయితే అది ముందే ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, వారికి అసలు విద్యార్థులన్నా, ముఖ్యంగా ఆడపిల్లలంటే కూడా విపరీతమైన ఆదరణ, మంచి వాళ్ళను ప్రోత్సహించడంలో కానీ ఆదుకోవడంలో కానీ ఎప్పుడు ముందుండేవారు అని చెప్పడానికి ఆ విషయం చెప్పాను. అయితే సాధారణంగా భాషాశాస్త్రం వాళ్ళందరూ అమెరికన్ శిక్షణ పొందిన వాళ్ళు మా దగ్గర, అంటే భారతదేశంలోనే ఎక్కువ మంది, కానీ చాలా తక్కువ మంది మాత్రమే బ్రిటిష్ స్కూల్ ఆఫ్ థాట్ నుంచి వచ్చారనమాట. అందులో మొట్టమొదటి వరుసలో ఉండేవారు ఆచార్య వెన్నెలకంటి ప్రకాశం గారు. అందుకనే వారి సిద్ధాంత రచనే కాకుండా హాలిడియన్ మోడల్లో సిస్టమిక్ గ్రామర్ మాకు పరిచయం చేసింది కూడా వారే. అన్నిటికంటే చివరగా నేను చెప్పదలుచుకున్నది ఏమిటంటే, ఆయన అసలు భారతదేశపు సంప్రదాయ పద్ధతిలోని ఒక కౌటుంబిక వాతావరణం ఎలా ఉండేది, ఎలా ఉంటూ వచ్చింది అనేది తెలుసుకోవడానికి మనము సార్ ప్రకాశం గారు రాసినటువంటి మై మదర్, మీ అండ్ మై వైఫ్ అనేది తప్పకుండా చదివి తీరాల్సిన పుస్తకం. చాలా కొత్త పదాలు కూడా అందులో సృష్టించారంటే ఇంగ్లీష్లో లేవు కాబట్టి తండ్రి వైపు నుండి తల్లి వైపు నుండి అందరినీ కూడా వాళ్ళు అంకుల్ అని అంటారు కాబట్టి ఆయన కొత్త పదాలు పంకులని మంకులని అట్లా సృష్టించారు. మాంటి అని, పాంటి అని, అంటే పీ పెట్టడం వల్ల ఏం పెట్టడం వల్ల తల్లి వైపు తండ్రి వైపు అనేవి తెలుస్తాయన్నమాట. అట్లా ప్రకాశం గారు బహుముఖీన వ్యక్తిత్వంతో, తర్వాత భాషాశాస్త్రంలో చాలా మట్టుకు అందరూ లాగానే ఒక విద్యార్థుల పట్ల వాత్సల్యంతో ఉండేటువంటి ఒక లక్షణంతో వారు మాకు ఇప్పటికీ కూడా ఇన్స్పిరేషన్గానే నిలిచారని చెప్పాలి. థ్యాంక్ యూ.